friends, guys, today we are going to make honeybee cookies. In Geronimo Stilton, the sticky situation, and page number 50, guys. Two and a half cups of flour, half cup of sugar, half cup of sugar powder, one by 4th cup of honey, seven tablespoons of butter. ఇది హోమ్ మేడ్ బటర్ అండి. మీరు కావాలంటే కనుక మీరు కౌ బటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బయట దొరికేది. సో 7 tablespoons వేసుకోవాలి. సెవెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసే చూపించలేము కదా, సో కొద్దిగా లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని తగ్గిస్తున్నా, కానీ నేనైతే 7 టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను. 1 egg, తర్వాత ఒక లెమన్కు పైన పీల్ ఉంటుంది కదా, లెమన్ జస్ట్ ఇలా ఫ్లేవరింగ్ పర్పస్. మీకు ఇది నచ్చదంటే వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకోవచ్చు, బట్ కానీ ఇక్కడైతే లెమన్ జస్ట్ ఇచ్చారు. సో యాజ్ టీస్గా మేము ఇదే ఫాలో అవుతున్నాము. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. మా సుజల్ అడిగాడు, ఇది మా సుజల్ది స్టోరీ బుక్. సో దాని పర్పస్కు మేము ట్రై చేస్తున్నాం. ఇది డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసుకోండి. నా దగ్గర అయితే లిక్విడ్ది లేదు, సో అందుకు పౌడర్ వేస్తున్నా. కొద్దిగా లిక్విడ్ ఉంటే కనుక 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకోండి. నేను కొద్దిగా కొద్దిగా పించ్ ఆఫ్ వేసుకుంటాను, అంటే కలరింగ్ పర్పస్. సరే, ఫుడ్ కలర్ 2-3 డ్రాప్స్ కాదండి, 5 to 10 డ్రాప్స్ అక్కడ ఇచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకున్నాక అన్నీ మిక్స్ అయ్యేటట్లు కలుపుకోవాలి. చిన్నది వాడతాను. సో ఇవన్నీ ఇట్లాగా పిండిని కలుపుకోవాలండి. ఫ్లవర్ మొత్తము, ఫ్లోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలుపుకొని ఇట్లా చపాతీ డోర్ ఉంటుంది కదా, అలాగ వస్తుంది. సో బాగా కలుపుకొని దీన్ని వ్రాప్ చేసేసి 1 hour ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని 1 hour ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందామని మంచిగా కలిపాను. 1 hour తర్వాత బయటకు తీద్దాం. సో 1 hour తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసామండి. తీసినాక ఇప్పుడు మనము ఇవి బాల్స్ చేసుకొని మేక్ చేసుకునే కదా, మనం ఫస్ట్ చేసుకునే ముందుగా మనము అవెన్ అనేది మనము ప్రీహీట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఒక 10 minutes అట్లా, ఒక 5 minutes to 10 minutes. సో ఆల్రెడీ నేను ఆన్ చేసి వచ్చాను అన్నమాట అది. ఓకేనా, ఇప్పుడు బాల్స్ చేసుకుందాం. మోహి హెల్ప్ చేస్తాను. సో అన్నీ ఇట్లాంటి షేప్లలో చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన షేప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే కొన్ని ఇవి చేశాను, కొన్ని రౌండ్లు చేసుకున్నాను.
స్టార్ట్. సో ఇవి బాదం కట్ చేసినండి, వింగ్స్ లాగా పెట్టేసుకుంటున్నాం. చెప్పు. అన్నీ ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సుజల్ చూపిస్తున్నాడు కదా, ఇలాగా చేసుకొని ఇప్పుడు అక్కడైతే కన్నా 350 ° పెట్టారండి, డిగ్రీస్ కింద హీట్ చేసుకోమన్నారు అవెన్లో. సో మా అవెన్కి అయితే 250 లాస్ట్. సో నేను 200లో పెట్టి దీన్ని నేను బేక్ చేస్తున్నాను. సో అవెన్లో పెడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు అవెన్లో పెట్టుకుంటున్నాను అండి. రౌండ్ కింద పెట్టుకున్నాను, ఇవి వచ్చేసి పైన పెట్టాను. 10 minutes హీట్ చేసుకోండి. నేను 210 దగ్గర పెడుతున్నాను. హీటింగ్ మటుకు కొద్దిగా స్లోగా పెట్టినాను, ఎందుకంటే లోపల నుంచి కూడా కొద్దిగా కుక్ అయ్యి మనకు మంచిగా ఉంటాయి. మరి హైలో పెట్టుకున్నాం అనుకో, వాళ్ళు చెప్పినట్లు తొందరగా అంటే మనకు కుక్ అవుతాయి కానీ లోపల కుక్ కావు. ఓకేనా? సో అందుకు నేను 210లో పెట్టాను. సో కిందివి అయితే తీస్తున్నాను, కిందివి అయినాయి. సో కలర్ వచ్చేసింది చూడండి కింద. పైవి అయితే కొద్దిగా మందం ఉన్నాయి కదా, ఇంకొంచెం టైం పట్టచ్చు మేబీ. సో అందుకే ఒక 2-3 minutes కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా పెడతాను అండి. 2-3 minutes ఎక్కువ పెట్టలేదు. బిస్కెట్స్ రెడీ. ఇప్పుడు వీటిని మనం నొటెల్లాతో న్యూటెల్లా గార్నిష్ చేసుకున్నాము. planes, which will be its thorns, and then duplicate it until we have a pentacle. And then on the end of it, we make some leaves and a section of the flower, which we can duplicate 4 times, so that we can then open and close it. But before we paint, let's get rid of all the duplicates, so we don't have to paint everything multiple times. First, we paint the leaf like, well. సో అన్నిట్లా డెకరేట్ చేసుకోండి. సో చూడండి, హనీబీ కేక్స్ బిస్కెట్స్ రెడీ అయినాయి. మా మోహిత రౌండ్స్కి స్మైలీస్ వేసుకుంటుంది, తను ట్రై చేస్తుంది. సో నేనైతే ఇవి డెకరేట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు సుజల్ టేస్ట్ చేస్తాడు. సుజల్ హనీ. హనీ 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 వెళ్ళిపోయినాడు, సుజల్ తింటున్నాడు. బాగుంది కానీ సాఫ్ట్గా ఉంది. సాఫ్ట్గా ఉంది. బిక్కీలు సాఫ్ట్గా ఉంటేనే అది బాగుంటాయి, ఇంకా క్రంచీగా ఉండాలనా. హౌ వాజ్ ద టేస్ట్? గుడ్. యా, ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి. సో ఓకే, పర్లేదు, నాట్ బ్యాడ్, టేస్ట్ బాగున్నాయంట. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా నచ్చితే కానీ మీరు కూడా చేసుకోండి. ఓవెన్ లేకపోయినా పర్లేదండి, స్టవ్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు. స్టవ్ మీద ఏంటంటే ఒక పెన మీద సాల్ట్ వేసేసి, మెత్తని సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద వేసేసి మీకు ఈ బిస్కెట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఆ ప్లేట్ దాని మీద పెట్టేసి కవర్ చేసేసేయండి మూత. సో అవి బేక్ అయిపోతాయి. సో బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి. మేబీ వేడి మీద అయ్యి తనకేమైనా సాఫ్ట్గా అనిపించాయేమో, కొద్దిగా ఆరినాక కొద్దిగా గట్టిగా అయిపోతాయి, బాగుంటాయి.